the name of God. Let it be, let it be. We are singing in the name of oh, God. let it be, let it be. Oh, we are singing in the name of oh, God. let it be, let it be. Oh, we are dancing. in the name of Oh, let it be, let it be. Oh, we are waving. Let it be, yeah. Oh, we are waving. Let it be, yeah, let it be. Oh, sing ooh ah, ooh ah, ooh ah, ooh ah. Oh, sing ooh ah, 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 ooh ah. Let it. Everybody testifies you are good. You are good, Jehovah. You are good. Everybody testifies you are good. You are good, Jehovah. Everybody. Oh, you are good. You are good. Everybody testifies you are good. You are good. Everybody. You are good. Yeah, you are good. Everybody testifies You are good. Everybody. Yes, mulungi waffe. Mulungi. Mulungi. Buli muntu. Mulungi. 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 Buli muntu ajulira. Things already better. Things already better. When the Lord is on my side, things already better. Things already better. Things already better. Things already better. Hallelujah. Oh, when the Lord is on my side, things already better. all things already better. Oh, hallelujah. Oh, when the Lord is on my side, things already better. Things already better. Things already better. oh, mine already better. Oh, hallelujah. Oh, when the Lord is on my side, mine already better. mine already. Today we need to continue from where we ended, leero tutandikire we twakoma luli but we have been learning that the just shall live by faith. naye tubadde ku mutwe okugamba nti omutuukirivu anaabeerawo lwa kukkiriza. Glory to Jesus. Hallelujah. And that we walk by faith and not by faith and not by sight. Era tutambula lwa kukkiriza si lwa kulaba. Because if you walk by sight, Kubanga oba otambula lwa kulaba you will lose heart. ojja kuggwamu amaanyi. Glory to Jesus. Hallelujah. The Bible says, looking unto Jesus, Bayibuli egamba tutunuulidde Kristo the author and the finisher of our faith. omutandisi era omumaliriza w'okukkiriza Glory kwaffe. to Jesus. Hallelujah. Let's try to look at that scripture. Let's go to the book of Hebrews, Tugende mu Beebulaniya chapter number 12, 12 from verse number 1. kuva ku lusooka. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses Kaakano nga twetoolodde olufulube lw'abajulizi to the life of faith, eri okukkiriza, let us strip off every weight that slows us down, tweggyeko nate buli buzito obutuziyiza okugenda mu maaso, especially the sin that so easily hinders our progress. naddala ekibi ekiri mu ffe ekiziyiza amagenda gaffe, And let us run with endurance the race that God has set before us. era tudduke Before us. n'obugumi- And let us run with endurance tudduke n'obugumiikiriza the race that God has set before us. eri olugendo Mukama lw'atadde mu maaso gaffe.
We do this by keeping our eyes on Jesus, kino tukikola nga tutunuulidde Kristo on whom our faith depends oyo ogwesigamye okukkiriza kwaffe from start to finish. okutandikwa paka ku nkomerero. He was willing to die a shameful death Yakkiriza afe okufa okw'okuswazibwa on the cross ku musaalaba because of the joy he knew would be his afterward. olw'essanyu lye yasuubira oluvannyuma lw'ebyo. Now he is seated in the place of highest honor kaakano atudde mu kifo ekyawaggulu eky'ekitiibwa beside God's throne in heaven. alo ku buuyi bwa Kristo Yesu ku buuyi bwa Katonda mu ggulu. Think about all he endured Lowooza ku byonna bye yayitamu. when sinful people did such terrible things, Abantu baamukola ebibi ebingi aba bulijjo so that you don't become weary and give up. Glory to Jesus. Hallelujah. So when we say we walk by faith Kaffe twogera nti tutambula lwa kukkiriza and not by sight, si lwa kulaba, this is what it means. kino kye kitegeeza. If you walk by sight, Otambula olw'okulaba you'll grow weary and give ojja up. kuggwaamu amaanyi tukusange nga wabivaako. But the Bible says Bayibuli etugamba we should put our eyes on Jesus tulina okutunuulira Kristo, and remember what he endured jjukira bye yayitamu for our sake, olw'ebibi byaffe, so that we can run this race with tusobole patience. okudduka olugendo luno nga tulina obugumiikiriza. Don't come and say, Tojja wano n'otugamba but pastor, naye musumba, for sure, mazima ddala even if we have faith, kituufu tulina okukkiriza, even if, wadde tulina okukkiriza. once you start those things, Kasita otandika wadde okukkiriza weekuli naye you biganye, just know you don't have faith. manya nti okukkiriza tolina But wadde the Bible is akakkiriza. warning us Bayibuli etuwoninze that we should consider Jesus nti tutunuulire Yesu and see all that he went through tulabe bye yayitamu byonna and still came out victorious. ate n'abivaamu nga muwanguzi. Let us look at his example, tutunuulire ku nsonga gye yayitamu nga not what we are going through, olw'ebyo bye tuyitamu, not what you're going through, nga totunuulidde by'oyitamu, not what your judge went through, nga jjajjawo si not byayitamu, what your uncle from the village told you. ebyo kojjawo bye yagamba mu kyalo nga si byetunuulira. We consider Jesus. Tutunuulira Yesu. We look at Jesus. Tutunuulira Yesu. Because if we don't do that, kubanga bwe tutakola ekyo, you'll soon grow weary mangu ddala tujja kuggwaamu and amaanyi. give up in your mind. Tubiveeko. You may come and say, but Musumba, Oyinza okujja n'ogamba naye musumba. for sure I've been believing for 5 years Mazima nti kino kikkiririza emyaka 5 kibeewo. and nothing has changed. Embaga tejja. Glory to Jesus. Hallelujah. For sure Mazima. I have faith. Do you know N'okukkiriza. people Omanyi abantu can decide to go dormant basobola okusalawo ne babeera ng'abakakkamu nga tebalina kye bakola. and they reach the other point Ne batuuka ku kaseera kali where the Bible says Bayibuli bwe bagambira faith without works is dead, awo okukkiriza okutaliko bikolwa kufu being alone. ng'oli wekka. When their faith can no longer move their mouth. Okukkiriza tekukyatambuza kamwa kaabwe Uncle kwogera. Peter is the one who likes quoting that quote from Benson Idahosa, Uncle Peter yatera okwogera ku Benson Dahosa. that he said that if your faith cannot move your mouth, Yagamba okuba ng'okukkiriza kwo tekuleeta kamwa ko kwatula, it cannot move the mountain. kitegeeza n'olusozi teruyinza kuvaawo. Glory to Jesus. Hallelujah. But do you know there are people Manyi waliwo abantu who say they have faith, abaga tulina okukkiriza, but their faith naye okukkiriza is kwabwe not moving their mouth? ne ku kamwa kaabwe tekubangako. Tekutambula kulemererwa. Every time they open their mouth, Buli lwe bakabikkula they cry their problems, boogera ku bizibu. they speak discouragement, Abalala they babalamu speak n'amaanyi. distress, Boogera bizibu and byereere. they say they have the faith. Bava mu maziga nga That bagamba faith will not move your naye mountain. okukkiriza okwo okutaatulwa mu kamwa ko tekusobola kutambuza lusozi. And we also added Ne twongerako that if that faith nti okukkiriza okwo cannot calm your mind, tekusobola kukakkanya birowoozo it cannot steal your soul. To steal, to make it calm okuwa emirembe without wakati mu- jumping and feeling like
Hure, we are dying today. tobuukabuuka kulaga abantu nti ofa bannaye If it cannot deal with your anxiety, okuba nga tekusobola kukakkanya bwongo bwo okuba nga tekulowooza ku if bizibu, it cannot make you sit to sing in the midst of a storm, bwekuba nga tekusobola kukakkanya n'osinza wakati mu gazibu g'oyitamu, it cannot calm your storm. kitegeeza omuyaga gwe tekusobola kukakkanyizibwa. That faith cannot calm your storm. Okukkiriza kwo tekusobola kukakkanya muyaga gwe weetaga Yesu omuzuukusa. Hallelujah to Jesus. Haleluya. Glory to God. Haleluya. So, Kaakano when we say we walk by faith, tugamba tutambula lwa kukkiriza, not by sight, si lwa kulaba. our eyes are on God Amaaso gaffe gatunulidde Katonda, and nothing else. tewali kirala. Not your bank account, Si bank account yo, not your job, si mulimu gwo, not the doctor that has given you a bad report. si musawo yakuwadde lipoota ey'okufa amangu. We look to Jesus, Tutunulidde Yesu, who is the author omutandisi and the era finisher omumwaliriza. of our faith. You will not come to your pastor Tojja kujja eri musumba wo, and say, Pastor, we musumba, pray for me nsabira so that I can get faith. nange nfune okukkiriza. It doesn't work like that. Abange si bya feeling. And then there are those who say, Waliwo abagamba Omusumba, pastor let me put a seed in his pocket muwe ensigo eno ya mutwalo so that I get his faith. ansabire. It doesn't work like Tujja that. kusabira tugulye, tujja kutereera. The Bible says Bayibuli egamba that faith okukkiriza comes by hearing kujja olw'okuwulira And hearing n'okuwulira by the word of God. ekigambo kya Katonda. We can lay hands on you until you get a bald head. Tusobola okusaako emikono n'ebigere paka lw'ofuna ebiwalaata. But if you're not hearing the word Naye of bw'oba God, towuliriza you will kigambo, not have the faith of tojja God. kuba na kukkiriza kuyisa mu mbeera eyo. So Jesus said, Yesu yagamba if you had faith as small as a singa mustard kubalina seed, okukkiriza ng'akapeke ka kalidaali, then you will say to this mountain, mwandiyogedde eri olusozi, be thou removed, baawo be thou cast in the sea, suulibwa mu guyanja, and it shall be done if you believe ate and ne doubt kiba not. oba n'okukkiriza. Now, Jesus was not advocating for small faith. Kati Yesu yali tabuulira kukkiriza kutono. If you go down in those scriptures, Otambula mu byandikibwa he ebyo, said the mustard seed agamba nti empeke ya is the kalidaali smallest of the ke seeds. kasinga obutono mu But nsigo, when you plant it, naye ogissa mu ttaka it eggimu grows kakula and becomes a very big tree. ne kafuuka omuti omunene, And the birds of the air ebisolo n'ebinyonyi go by'omu and nsiko make their lodge and bigenda in ne it. bikka wansi waako ne bifuna kasiikirize. Glory to Jesus. Haleluya. So we talked about plowing the heart. Twayogera ku kukabala omutima gwo. You need to plow your heart. Weetaaga okukabala oguggyemu ebikikya. What we need to understand before I talk about plowing the heart, Tulina okukola nga sinnaba kwogera ku kukabala. we need to understand Tulina okutegeera that man is a tri being. nti omuntu wa butonde busatu. Glory to yes. Haleluya. Man is a tri being. Omuntu wa butonde busatu. Number one, Ekisooka, man is a spirit. omuntu mwoyo. The spirit of a man Omwoyo gw'omuntu is the core of the man. y'entandikwa y'okubeerawo That kw'omuntu. is the man. Oyo ye muntu. That is why Kyova olaba when the spirit leaves, omwoyo wakuluŋŋamya they always say he has gone. bulijjo agamba agenze. Omwoyo we gugenda bagamba agenze. He has gone. Agenze. We bury the body, Omubiri tugussa mu ntaana, but we know the spirit is not there. naye omwoyo gye guli waliwo gye gwagenze. We all know that. Era kyo tukimanyi. So the core of a man Kati entandikwa y'omuntu is a spirit. gwe mwoyo gwe. He possesses a soul Alina emmeeme and he lives in a physical body. ate ng'abeera mu mubiri. But the one that gives life to all those things Naye awa obulamu ebyo byonna is the spirit in a man. gwe mwoyo ogutudde mu ggwe. When Jesus came, Yesu bwe yajja, when Jesus died, Yesu bwe yafa, when Jesus rose again, Yesu bwe yazuukira, when you confess Jesus as your personal Lord and Savior, bw'oyatula Kristo Yesu ng'omulokozi wo, that spirit was recreated. omwoyo ogwo gwatondebwa buggya. It is your spirit Mwoyo wo ggwe that got saved.
bwe gwalokoka omubiri tegulokoka. Are you getting me? Mutegedde kye So tugamba? when we say you are the righteousness of Kati God, bwe tugamba nti oli mutuukirivu wa we are Katonda, referring to that spirit tutunuulira omwoyo oyo eyalokoka, which has been recreated in Christ Jesus. eyatondebwa obujja. The Bible says, Bayibuli etugamba if any man be in Christ, omuntu yenna w'abeera mu Kristo he is a new creation. muto kitonde kijja. All things have passed away, Ebikadde byonna and all biweddewo. things have become new. Laba buli kimu kijja That nate. is why when you got born again, Kyova we walokoka, we said you're a new person, bagamba oli kitonde kijja. but your nose didn't change. Naye embeera Your nose didn't change. ennyindo yasigala y'Abaganda ngeya. Glory to Jesus. Haleluya. So it is your spirit Kati mwoyo wo that Christ redeemed. Yesu gwe yalokola. Do you know why? Omanyi lwaki? Because flesh and blood cannot inherit the Wuliriza, kingdom. omubiri n'omusaayi gwe tebisikira bwakabaka bwa Katonda. It is the spirit Naye mwoyo wo gwe tunoonya. that Christ redeemed. Oyo Kristo gwe So yanunula. that spirit Kati omwoyo oyo was created anew. yatondebwa yazzibwa bujja. It is perfect. Gutuukiridde. It is alive unto God. Abange mulamu eri Kristo. It is with that spirit Omwoyo oyo that we connect and commune with gwe God. twogera ne Katonda, gwe tukozesa okwogera ne Katonda. The sin nature Ekibi, omwoyo oyo omubiri okukola ekibi was dealt with waggyibwawo in that spirit. mu mwoyo wo. The old man, Omukadde mu ggwe, that old nature, oyo omukadde oyo was nailed on the cross. twamukomera ku musaalaba. And God gave you a new heart, Mu Katonda n'akuwa omutima omuggya which we can call a new spirit. gwe tuyita omwoyo omuggya. You can say, you're saying we got a new spirit when we got born again. Ogamba twafuna omwoyo omuggya we twalokoka. Yes, Ye, this is what happened. kino kye kyaliwo. When you accepted Jesus as your personal Lord and Bwe Savior, wakkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi wo, the Spirit of God omwoyo wa Katonda joined with your spirit. yeegattamu n'omwoyo wo. And the Bible says Bayibuli etugamba that if any spirit, if anyone's spirit is joined with the Spirit of the Lord, omwoyo wa Katonda, omwoyo w'omuntu wagattibwe n'omwoyo wa Katonda, they become one spirit. bafuuka omwoyo omu. So now the Spirit of God Kati omwoyo wa Katonda lives on the inside of you. ali mu ggwe. So now sin Kati ekibi can no longer tekikyayinza have dominion kufuna bufuzi over you. ku ggwe. Why? Lwaki? Because you're no longer bound by the old nature. tokyasibwa muntu mukadde You have oli. been recreated anew. Weegatta wafuuka Your omugga. spirit is energized Oh. and empowered by the Spirit of Owaayo God. omwoyo weeyambasibwa amaanyi ga Katonda. Hallelujah to Jesus. Kati oli Katonda. That is why Kyova olaba the devil Sitaani cannot tasobola exercise kukola his dominion over you. buyinza bwe gy'oli. Takulinaako buyinza. That is why Kyova olaba when you say come out, ogamba he vaayo. goes. Adduka. The second part of a man Ekyetundu ekyokubiri ku muntu is the soul. ye mmeeme. Now the soul Kati emmeeme eyo is the bridge ye lutindo between the spirit oluli wakati w'omwoyo wo and the physical body. n'omubiri. With the spirit, Omwoyo we connect to God. gukwatagana ne Kristo We Katonda. commune with God. Gwogera hamu ne Katonda We wamu ne Mwoyo Mutukuvu. communicate with God. Gwogera na Mwoyo Mutukuvu. We interact with God. Tunyumyamu ne Katonda. We mix with God. Tuli wamu ne We Katonda. can operate like God. Tusobola okubeera nga Katonda mu bikolwa byaffe. But with the soul, Naye the soul is the bridge emmeeme lwe lutindo between the spirit wakati w'omwoyo and the body. n'omubiri. So why do you need to connect with the body? Lwaki weetaaga okutuuka n'okonektinga n'omubiri? Because we live in this physical world. Kubanga tuli mu nsi. Even Jesus, when he came, Ne Yesu yajja mu nsi, he needed a body. yali yeetaaga omubiri. That's why he didn't come like the spirit that he was. Kyova teyajja nga mwoyo bw'atyo yali. The problem with being a spirit Kimu ku bizibu by'okubeera is omwoyo, that you cannot change much on this world. tolina ky'okyusa ku nsi In this eno. physical world. Mu nsi eno erabikako. That's why the angels just bring messages. Kyova abamalayika bayita buleesi bubaka. And the body Te omubiri
cannot understand the things of the spirit. tekutegeera nnyo bya mwoyo. So you need a bridge, Kati weetaaga olutindo the translator. olutindo olubannyonnyola That is the soul. gwe bayita emmeeme. Now the soul Kati emmeeme is not saved. tekulokoka. The soul Emmeeme is transformed. ekyusibwa bukyusibwa yo That's why the Bible says, bayibuli kyeva egamba do not be conformed to this world, nti temufaananyizibwa ng'emirembe gino but be transformed naye mubeere nga by the mukyusibwa renewing of your mind. olw'okuzza obujja endowooza zammwe. You can reprogram your soul. wuliriza osobola okwezzaawo bujja ne weewa ebiragiro bipya n'okola ebijja. The soul can be reprogrammed. emmeeme eyo esobola okubuulirwa ekyokukola ate It's n'ekikola. like a computer software. eringa olaba software The command you put in, ky'ogissaamu okukola that is what it will nayo do. kyekufulumiza. So that's why the Bible says, bayibuli kyeva egamba don't allow your soul to be influenced by the world, tokkiriza mmeeme eyo kuwambibwa na kutwalibwa but byansi. transform your soul. naye gwe weekyuse wekka na wekka. Reprogram your soul owulira kyusa endowooza yo by renewing your mind. nga otambulira kukyusa ebirowoozo Align with the word of God. ng'oli mu kigambo kya katonda If mw'okyusa you do not ebirowoozo. do that, bw'otakola ekyo your soul emmeeme will eyo be more influenced by the world egenda kwagala nnyo shiba okusinga ekirala than kyonna with God. nga toyagala katonda. Glory to Jesus. Haleluya. And now, kaakano the body omubiri is our physical contact to the world. wulira gwe gukwata ku byensi gwe gusobola okukoma ku byensi But omubiri it picks instructions, naye ate gufuna okubuulirirwa oba okulagibwa ebiragiro, oba okulagibwa ebiragiro from the soul, okuyita mu mmeeme from eyo the mind. okuyita mu ndowooza yo. That is why Joyce Meyer said, kyova olaba Joyce Meyer yagamba where the mind goes, endowooza weeraga the man follows. omuntu gy'alaga. So now what we put in our soul kati ffe tetussa mu mmeeme zaffe will become very important kitandika okubeera ekyenkiza ennyo on how we live our mu life. ngeri ki gye tugenda otambulamu mu bulamu. You may say, why are you saying reprogram? oyinza okugamba lwaki ogala tuzze bujja From the time you were born okuva wazaalibwa until you got born again, paka walokoka your soul was being programmed by the systems of this emmeeme world. omutima endowooza zo zaatandika okuteekebwamu ebirowoozo byabo bye You wabeerangamu. find very young children osanga abaana abato singing certain music you even nga don't bayimba understand, ennyimba ziri endala dancing certain dance strokes that you don't balina understand. stroke ziri ze bayita date. You may think, you may say, but it's just a song. bw'oyinza okugamba bwetyo baaluyimba naye baaluzina mwana azinanga bo. One time Aye. I don't know whether I beat my daughter or what, but I was telling her something, I said, but it's just a song. oluyimba buyimba dadi naawe. That devil went out, he has never come back again. oyo sitaani eyamwogeza We ekyo dealt yadduka. with it once and for all. twakikwasaganya ku olwo ne It's kiggwa. not just a song, it's the devil's nteekateeka ya sitaani organized way engeri of gyakiteekateeka programming your mind okulaba nti endowooza yagissaamu on how you see the world. n'engeri gy'ogenda olabamu ensi. It's not just a song, olwo si luyimba. it's a devil's instruction. owaayi eyo nteekateeka ya sitaani baziyita subliminal messages. You're speaking better English than the preacher. Hallelujah. Glory to Hallelujah. Jesus. Hallelujah. That's why it is very important how brothers you behave around sisters. kirungi nnyo abawala n'abalenzi engeri gye mubeera nga musinkanye. Don't behave like you have no bodies. tolaga nti temulina mibiri. You're sending signals to your mind. osindika birowoozo. First time, nothing may happen. ekisooka biyinza Second obutabaawo. time, nothing may happen. olwokubiri biyinza obutabaawo era. Third time, nothing may happen. olwokusatu era n'obiraba bulabi ne But bijja. as you go home, you begin to develop another idea. naye buli w'obeera ewaka otandika okuzimba endowooza endala. And now you begin to fight with the kati idea. n'otandika okulwanagana oba ono gwe nnina And the okuwasa. devil is just aside watching. sitaani ye ng'alaba. And please don't even blame him for nothing. ate sitaani temunenyeza bwereere. He's not there. Don't say it's the devil talinawo tempting me. sitaani yankemya. It's not the devil. si sitaani.
The devil sent signals. sitaani yakuweereza obubaka He established thought patterns. n'ateekawo obulowoozo by'olina olowooza And now he's aside watching. kati oli ku kizimba ozimba ye That's why alaba you're binding and he's not going. kati kyobolawo mu kuba tagenda Because he's not there. kubanga talinawo He's just a standby watching, musajja atwali eri alaba bulabi waiting for you to fall. alinda He gwe planted his seed, yasimba ensigo ye and all he can do is just stand and watch. alinda emeruke So if you keep binding the devil which is not there, gwe yongera kuba sitaani ataliiwo other than reprogramming your mind, nga tosomye kigambo kukyusa birowoozo dealing with your thoughts, kyusa ebirowoozo byo you'll bind the devil until the cows come home in the evening. ojja kukuba sitaani paka ente nga zikomyewo olweggulo That means the whole day kati olunaku lwonna you're binding the devil. ojja kuba And sitaani you're wondering why the devil is not going. weebuuze sitaani lwaki tagenda It's not the devil. sitaani si project gy'oli It is not the devil. si sitaani It is the thoughts in your mind. birowoozo byo So byebizinda don't be careless with what enters your mind. kati tobala kayingizayingiza buli kimu The soul emmeeme makes up the intellect, yeereeta it okulowooza makes up the will, yeereeta okusalawo it makes up the emotions. yeereeta obusimu mbeera gy'owuliramu So part number 3 kati olwokusatu is the body, gwe mubiri the physical body, guno omubiri guno gwe the twambaza one with which we touch the world. guno gwe tukyusisa ensi ne It bagamba is oli our w'amaanyi earthly suit. eno ye suuti yaffe ey'oku nsi ekyambalo eky'omuwendo That body there omubiri guno is just a suit. ogwambadde bwambazi It's lugoye an earthly suit. lugoye lwolina okwambala okubeera mu One nsi day you're going to leave that lumu body. olugoye olwo genda tuddiza nnyinirwo So please don't treasure that body more than kaakati the omubiri spirit. ogwo wadde ogusiiga makeup tolowooza nti gwa muwendo nnyo The interpreter deserves a hand clap. So the physical body kati omubiri guno is our fleshly vessel gwe mubiri oba kyekyomwendo kyaffe ekyoku nsi that we use to interact with the world. ekibya ekituyamba okwogera n'ab'ensi The body was not saved. omubiri tegwalokoka oba tegwalokolebwa Are you hearing me? muwulirize bulungi wano God saved your spirit katonda yanunula omwoyo wo because that is what came from Him. kubanga ekyo kyava gy'ali Your body was not saved. omubiri gwe tegwanunulibwa That's why you still struggle with some. kyova olaba obuzevu obukyalimu tetulina nsonga Yeah, lwaki- some. And Paul said, "Who shall deliver me from this body of pawulo sin?" yagamba ani ananunula mu mubiri guno What I want to do, kyenjagala okukola I don't do. si kyenkola The good things I want to do, ebirungi byenjagala okukola I don't do. sibikola The bad things I don't want to do, naye ebibi byesitaagala I kukola find myself doing. neesanga nga mbikola When I would want to do good, bwe mba njagala okukola obulungi I find that evil is present with me. kasitaani kaleeterawo ekibi ne nkikola Oh, wretched man that I am. oba ninakolimibwa Who shall deliver me from this ani body ayinza of sin? okununula mu mubiri guno And then he concludes and says, n'amaliriza ng'agamba "Thanks be unto God, yeebasibwe katonda ali for waggulu through Christ olw'okuyita mu kristo I'm now a new creation." ndi kitonde kijja So Christ kristo is the one yekka that delivers us ye yatununula from that body of sin. okuva mu mubiri ogw'ekibi So the body was not saved, omubiri tegwalokolebwa but it awaits to be saved. naye gulinda okulokolebwa It will be saved. gujja kulokolebwa lulijja lumu Say how? ogamba One day lumu when Jesus comes, yesu wajja the Bible says bayibuli etugamba immortality obutafa will swallow up mortality. tujja kumira okufa We shall be transformed in the twinkling of an eye, tujja kukyusibwa kutemya na and we kusibula shall receive new bodies. tujja kufuna emibiri We shall emipya receive glorified bodies, tujja kufuna emibiri egigulumiziddwa bodies that cannot die, emibiri egitafa bodies that cannot sin, emibiri bodies egitonoona
that cannot feel hungry. emibiri egitanyiiga, Bodies that are delivered from the fallen nature of man. emibiri eginunuddwa okuva mu kugwa That shall kw'omuntu. come Ekyo kujja when Christ shall appear Yesu alirabisibwa the second time. omulundi The ogwokubiri. Bible says Bayibuli etugamba the dead in Christ shall rise first, abafu mu Kristo bajja zuukira, and we who are alive era naffe shall abalamu be caught up in the air tujja kukwatibwa mu bwengula with them. nga tuli wamu That nabo. is the redemption of the body. Okwe kununulwa When kw'omubiri, you receive a new body, w'ofuna omubiri a omuggya, glorified body, omubiri ogununulizddwa, that is the only body that can enter heaven. ogwo gwe mubiri oguyingira eggulu. But as long as we are still in this body, naye kasatu nga twambadde guno the omubiri, Bible says bayibuli etugamba the spirit omwoyo warreth alwana against the flesh. n'omubiri. The flesh Omubiri wants to suffocate the spirit. gwagala kukakanya The omwoyo, spirit omwoyo wants to dominate the body. gwagala kufuga omubiri. The victory Obuwanguzi for that battle oba olutalo olwo is fought in the mind. lulwanibwa mu birowoozo y'emmeeme. Glory to Jesus. Aleluya. Your body Omubiri gwo is fighting with your spirit gulwanagana n'omwoyo wo in the mind. mu That's ndowooza. where the battle is taking place. Awo waliwo olutalo Glory to Jesus. olwedde oli mulabe That w'oggwe. is where you begin saying, Awo Jesus, ogambira Yesu, come now. Oh, jangu, it is all taking place in the mind. byonna biri mu That ggwe. is why the mind plays such a central Olaba role endowooza y'onkulu in nnyo your walk of faith, mu ntambula ye in your ey'okukkiriza, walk of mu holiness, ntambula ye in ey'obutuukirivu, your walk of mu purity. ntambula ye ey'obutukuvu. The body Omubiri triggers emotions. guleeta obusimu. The mind Endowooza is where the battle takes place. olutalo we lutambulira. The body wants to suffocate the Omubiri spirit. gwagala omwoyo akakana agambe The spirit ebinene. wants to dominate the body. N'omwoyo gwagala It kugambe is all omubiri taking gw'omuwanguzi. place in your mind. byonna biri wano ku mutwe And gwo. that is why you need to guard the gates. Era w'olina okulwana okuuma ennyo omutima gwo. The Bible says in the book of Corinthians chapter number Bayibuli 9, egamba Kolinso 9. 1 Corinthians chapter number 9, Abakolinso ekisooka 9. verse number 25 to Olunyo- 27, Olunyolo 25 paka ku says 27. that, and every man that strives for a mastery Egamba oyo yenna adduka ku lw'ekigendererwa is temperate in all things. abeera mwegendereza mu buli kimu. Abeera munyiikivu. Munyiikivu mu buli kimu. He's temperate in all things. Abeera munyiikivu mu buli kimu. Any man Omuntu yenna who is working for a crown, alina omutamwa if gw'akolerera. you find any athlete W'osanga omuddusi who is working for a golden medal at abala Olympics, okufuna omudaali gwa zaabu mu masinde, that man is temperate in everything he omuntu does. oyo afuba nnyo mu buli kimu. The weight must be the exact. Ekyo kyakola kye kirina okuvaamu. You don't go to Olympics when you are 100 kilograms and you say, Togenda mu misinde ng'olina kilo you're going 100 to run 100 meters. olubuto lwo luli eri. Togamba olina okudduka mita 10. He's temperate in all things. Aba mumaliirivu mu buli kimu. They are careful what they eat. Mwegendereza ku byalya. They wake up even when if they wake up very early, even when the Bazu- body feels sleep. Bazuukuka mwenda gwa kiro nga They bakyawulira exercise okwebaka. every day. Ne badduka ekyalo kyonna nga mwe They mwebase. have a clock. Balina n'essaawa. They time themselves. Beewa obudde. Their goal Ekiro is kyabwe to run kudduka below certain minutes. adduke mu ddakiika ezikka wansi If w'ezirowoozebwa. you're going for 100 meters, Bw'oba odduka mita 10, you better plan to run less than 9 seconds. Olina 9 seconds. okudduka 9 seconds and below mita 10 obusikonda 9 n'okukka wansi. to stand a chance of winning. Osobole okuwangula bali abadduka obusikonda 10. Because the guys who are there, Kubanga abaliyo babimanyi. oh, they run like wind. Ate beetegese nga ggwe. So the only way to prepare Kati engeri yokka ey'okweteekerateekera is to okubasinga push your body kwe kukoma mubiri gwo to the ogutwale extreme okuddaala until it can run faster. ebidduka okusinga empeewo Below 9 seconds. ng'odduka obusekendi Then you'll 9. be ready for Kati awo for an Olympics olyoka olinde competition. olinde okudduka emisinde gy'ensi yonna. So the Bible says Bayibuli egamba that every man buli who is musajja working for such a crown, akolerera crown eyo he's temperate, yeewaayo nnyo munyikivu. munyiikivu. They do it
bakikola when they feel like it. bakikola nga bakiwulira They do it bakikola when they don't feel like naye it. baba tebakiwulira They have no choice. tebalina They kyakola want a gold medal. baagala mudaali They will push their body to the bajja limit. kusindika amagumba gaabwe paka we gakola kye baagala nammwe nno muli ku misinde gya nsi So the Bible says bayibuli egamba that now kaakano they do it bakikola to obtain okufuna a corruptible crown. wuliriza crown gye bafuna efa engule yes efa eggwawo Egwawo. corruptible They do all that. bakola ebyo byonna They punish their bodies. bakuba omubiri gyabwe They push their bagikakanya bodies bagisindika ne bagitasobola for just a corruptible baabika crown. n'emitima olw'engule The Kino, Bible says, bayibuli etugamba fight a good fight of faith. lwana olutalo olulungi Hold olw'okukkiriza on to eternal life, kwekwata eri obutuukirivu wherewith you have been called. eyo gye wayitibwa The faith walk is a fight, okukkiriza okutambula okwokkiriza and it's a kulwana fight for those who are fit. ate kulwana eri abo abali fiiti You don't go there just like that. togenda bugenzi Down he says, atugambye therefore I run, kati nziruka not as uncertain. nga atamanyi Glory to Jesus. amen I run, nziruka not as so uncertain. singa atamanyi So I fight, naye nwana not as one that beateth the singa air. akuba empewo Feed yourself for this fight. weeteeketeekera olutalo You must drill yourself. olina okwetegeka You must train yourself. olina okweyigiriza You must discipline olina yourself. okwesomesa You gwe must push yourself olina beyond the limit. okwesindika ne woba owulira nga tobifiiringa So we drill ourselves. kati tweweeyo We twetwenyini. discipline ourselves. twetegeke We build tweyigirize our faith twezimbe ffekka through na ffekka, devotion nga twewaayo mu and kigambo spiritual discipline. n'ebyomwoyo Spending time in the Word nga of tumala God, okubudde mu kigambo spending time in nga prayer, tumala okubudde mu and stop the laziness and fast also. ate nga tumaliriza tusiiba nga twejjamu emize emibi That's how we break the body. awe tuwangula Because ekibi some kind cannot go kubanga olusi tebigenda except by prayer and fasting. okugyako okusiiba n'okusaba Men and brethren, abooluganda you need to plow your heart mwetaaga mukabala for you emitima to produce the faith. musobole okufulumya okukkiriza twetaaga akaloosa k'okukkiriza Don't eat food and sleep and think the devil is going to go away. tolya mmere kwebaka kulya kwebaka olowooze sitaani aladduka Of course, now I've dwelled still more about plowing the heart. era nkyayogera bingi kukwatagana ne kukabala I omutima felt I needed to really hammer it home. mpulidde nga nina okikkakkanya mu mitima gyammwe ne We kituuka have a lot of undisciplined Christians. They have no devotion at all. tulina abalokole bangi naye nga They tebalina are on nkola the edge of backsliding bali ku njegoyego ya kugwa because they lack this devotion. abamu baagwa dda beetaga They don't read the Word of God. tebasoma kigambo They don't pray. tebasaba They don't fast. tebasiiba They are more aware of the world system bamanyi things. nnyo ku bizinesi zaabwe n'ebyensi Than what the Word of God says. But the Bible says, whose report shall you bayibuli believe? egamba tunaawuliriza ani Oyo watulamuza kisa